How do I say goodbye? How do I say goodbye to the love of my life? It was the best 7 years of my life. It was the worst year of my life. It was the best day of my life. It was the worst day of my life. How do you describe a relationship with the woman of your dreams, the woman that you waited until you were 50 to meet? When I take Kona and Jackson out at night to do their business, I must wait. I must wait until Kona pees before I get down on my knees. If I get down before she pees, then she and Jackson will come over and nuzzle and rub against me before I have a chance to pray. If I wait, she pees, Jackson comes over and covers her pee spot with his contribution. Their activity gives me time to pray for the one thing I want more than anything else. I ask for the love of my life to remember the love, the dream, the plan we had for our lives, and to find her way home. Every time, tears flow down my face. The dogs still come up and try to comfort me. Kona licks the tears from my face. It has happened so many nights in a row, months worth of nights. Did you marry me for my money and potential to make more, or was it for love? Was it as meaningful and sweet and precious to you as it was to me? Why did you really leave me that night? Why did you leave the man of your dreams? The life you always wanted? The backyard with the view of the mountains you loved? What was it that was so scary that we couldn't have worked through together like we had so many times before? And yet I stand and wait. I sleep little, finding myself waking at all hours of the night, reaching for you and not finding you. Wishing I had more time. Never enough time. It is not leaving while I was fighting for my life that was the betrayal, it is what came next that was. The cruelty and meanness and horrible treatment you leveled at me. Blaming your departure on me. When all I really did that night was try to soothe you and get you to open up to me. A terrible night. The worst night of my life. I still remember your smells. The sounds you make, your laughter when I make a funny face or tell a stupid joke. I still hear you telling me, "Uh-oh," when I tell you, "I was thinking." I can still hear your voice echoing in my head when you say, "I love you." That I still remember, all those times when we made passionate love and you would say, "That was the best one yet," or, "How do you do that?" And I never answered because the answer was so simple. It comes from love, being aware of the situation, listening to the sounds, paying attention to the details, and living in the moment. Knowing you were satisfied was always one of the happiest experiences of my life, repeated so many times. Cancer is not fun, it is a horrible, horrible disease. Radiation is excruciating. After a while, your skin starts to feel like it is in a constant state of peeling away from the bone. When I go to the local cancer center for my regular checkups, I dread the visits. I hate that place, not because of what it represents, but because it is the last place my wife stood by my side fighting this scourge. It triggers me horribly even years later. Friends and family say I should move on, but I cannot. My heart is staying where my heart wants to stay. I do not tolerate any mean or harsh words about you from anyone. Anything leveled at you, mean or harsh, gets immediate rebuke. Kona still misses you. She continues to search for you in your office and on your side of the bed. She had a hard time sleeping up on the bed when you left, preferring to sleep on the floor next to your side of the bed. Jackson has become a great companion to Kona and me. He has calmed way down. I can take him on walks off-leash without worries that he will take off and chase the antelope. He races Glenn and every other car that drives down the lane. I spend a good amount of time by your aspen trees tending to them. Kona joins me there, laying at my feet. Or alternately, she runs circles around the trees like she did around our wedding reception tables. One day when she goes, I will spread her ashes among those trees.
I figure she will be okay spending eternity amongst the trees you loved so much. There are 3 very special bottles of wine in the basement. 1 red, 1 white, and 1 champagne. I will never drink them with anyone but you. They are the last 3 remaining bottles from our wedding. How do I say goodbye to the only woman I have ever truly loved? The woman I love more deeply than any other woman in my life? The woman who could not stand by me when I needed you the most. How do I say goodbye? Maybe I do not say goodbye. Maybe I keep that part of my heart that you own, protected, and locked away in a place nothing can affect, save for the hope of another chance. I will keep telling you stories at night in bed. When you ask, tell me a story. I will continue talking to you on my daily walks with the fur babies, asking how your day went. And of course, I will talk to you every night when I g. Làm thế nào để tôi nói lời tạm biệt, làm sao để tôi tạm biệt tình yêu của đời mình, đó là 7 năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, đó là năm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Đó là ngày tốt nhất của cuộc đời tôi, đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Bạn mô tả mối quan hệ như thế nào với người phụ nữ trong mộng của mình, người phụ nữ mà bạn chờ đợi cho đến khi 50 tuổi để gặp? Khi tôi đưa Kona và Jackson ra ngoài vào buổi tối để làm việc của họ, tôi phải đợi. Tôi phải đợi cho đến khi Kona đi tiểu trước khi tôi quỳ xuống. Nếu tôi xuống trước khi cô ấy đi tiểu, thì cô ấy và Jackson sẽ đến và rút vào người tôi trước khi tôi có cơ hội cầu nguyện. Nếu tôi đợi, cô ấy đi tiểu, Jackson đến và che chỗ đi tiểu của cô ấy với sự đóng góp của anh ấy. Hoạt động của họ cho tôi thời gian để cầu nguyện cho một điều tôi muốn hơn bất cứ điều gì khác. Tôi xin tình yêu của đời tôi để nhớ về tình yêu, ước mơ, kế hoạch mà chúng tôi đã có cho cuộc đời mình và tìm đường về nhà của cô ấy. Mỗi lần như vậy, nước mắt tôi lại chảy dài trên khuôn mặt. Những con chó vẫn đến và cố gắng an ủi tôi, Kona liếm những giọt nước mắt trên mặt tôi. Nó đã xảy ra rất nhiều đêm liên tiếp, nhiều đêm hàng tháng, bạn lấy tôi vì tiền và khả năng kiếm được nhiều hơn hay vì tình yêu? Nó có ý nghĩa và ngọt ngào và quý giá đối với bạn như đối với tôi không? Tại sao đêm đó anh thực sự rời bỏ em? Tại sao bạn lại rời bỏ người đàn ông trong mộng của mình? Cuộc sống mà bạn luôn mong muốn. Sân sau với tầm nhìn ra những ngọn núi mà bạn yêu thích. Điều gì đáng sợ đến mức chúng ta không thể cùng nhau vượt qua như chúng ta đã từng trải qua rất nhiều lần trước đây. Và tôi vẫn đứng và chờ đợi. Em ngủ ít, thức trắng đêm, tìm em mà không thấy em. Ước gì tôi có nhiều thời gian hơn. Không bao giờ đủ thời gian, không phải ra đi trong khi tôi đang chiến đấu cho cuộc sống của mình là sự phản bội, mà chính là điều xảy đến tiếp theo. Sự tàn nhẫn và hèn hạ cùng với sự đối xử khủng khiếp mà bạn đã san bằng cho tôi. Đổ lỗi cho sự ra đi của bạn cho tôi. Khi tất cả những gì tôi thực sự làm đêm đó là cố gắng xoa dịu bạn và khiến bạn mở lòng với tôi. Một đêm kinh hoàng. Đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi vẫn nhớ mùi của bạn, âm thanh bạn tạo ra, tiếng cười của bạn khi tôi làm mặt hài hước hoặc kể một câu chuyện đùa ngu ngốc. Tôi vẫn nghe thấy bạn nói với tôi khi tôi nói với bạn, tôi đang suy nghĩ. Tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói của bạn vang vọng trong đầu khi bạn nói, tôi yêu bạn, tôi vẫn nhớ, tất cả những lần chúng tôi làm tình say đắm và bạn sẽ nói, đó là lần tốt nhất. Hoặc làm thế nào để bạn làm điều đó, và tôi chưa bao giờ trả lời vì câu trả lời rất đơn giản. Nó xuất phát từ tình yêu, nhận thức được tình hình, lắng nghe âm thanh, chú ý đến các chi tiết và sống trong thời điểm này. Biết bạn hài lòng luôn là một trong những trải nghiệm hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, ung thư không phải là niềm vui, nó là một căn bệnh kinh khủng khủng khiếp. Bức xạ đang bài tiết. Sau một thời gian, da của bạn bắt đầu có cảm giác như bị bong tróc khỏi xương. Khi tôi đến trung tâm ung thư địa phương để khám sức khỏe định kỳ, tôi rất sợ khi phải khám. Tôi ghét nơi đó, không phải vì những gì nó tượng trưng, mà bởi vì nó là nơi cuối cùng mà vợ tôi đã sát cánh bên tôi chiến đấu với tai họa này. Nó gây ra cho tôi kinh khủng thậm chí nhiều năm sau đó. Bạn bè và gia đình nói tôi nên bước tiếp, nhưng tôi không thể, trái tim tôi đang ở lại nơi trái tim tôi muốn ở lại. Tôi không chấp nhận bất kỳ lời nói ác ý hoặc cay nghiệt nào về bạn từ bất kỳ ai. Bất cứ điều gì san bằng bạn, xấu tính hoặc khắc nghiệt sẽ bị quở trách ngay lập tức,
cô Na vẫn nhớ bạn. Cô ấy tiếp tục tìm kiếm bạn trong văn phòng và trên giường của bạn. Cô ấy đã rất khó ngủ trên giường khi bạn rời đi, thích ngủ trên sàn bên cạnh giường của bạn. Jackson đã trở thành một người bạn đồng hành tuyệt vời với cô Na và tôi. Anh ấy đã bình tĩnh trở lại. Tôi có thể dắt nó đi dạo mà không phải lo lắng rằng nó sẽ cởi trần và đuổi theo con linh dương. Anh ta đua Glen và mọi chiếc xe khác đang lái trên len. Tôi dành rất nhiều thời gian để chăm sóc những cây dương của bạn. Cô Na tham gia cùng tôi ở đó, đặt dưới chân tôi. Hoặc luân phiên, cô ấy chạy vòng quanh những cái cây như cô ấy đã làm quanh bàn tiệc cưới của chúng tôi. Một ngày nào đó khi cô ấy đi, tôi sẽ rải tro của cô ấy giữa những cái cây đó. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ ok ở vĩnh viễn giữa những cái cây mà bạn rất yêu thích. Có 3 chai rượu rất đặc biệt trong tầng hầm. Một đỏ, một trắng và một champagne. Tôi sẽ không bao giờ uống chúng với bất kỳ ai ngoài bạn. Chúng là 3 chai cuối cùng còn lại trong đám cưới của chúng tôi. Làm thế nào để tôi nói lời tạm biệt với người phụ nữ duy nhất tôi từng yêu thật lòng? Người phụ nữ tôi yêu sâu sắc hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác trong cuộc đời tôi. Người phụ nữ đã không thể sát cánh bên em khi em cần anh nhất. Làm thế nào để tôi nói lời tạm biệt? Có lẽ tôi không nói lời từ biệt. Có lẽ em sẽ giữ phần trái tim anh sở hữu, che chở và nhốt vào một nơi không gì có thể ảnh hưởng được, để dành hy vọng cho một cơ hội khác. Tôi sẽ tiếp tục kể cho bạn những câu chuyện vào buổi tối trên giường. Khi bạn hỏi, hãy kể cho tôi nghe một câu chuyện. Tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với bạn trong những chuyến đi dạo hàng ngày với những đứa trẻ lông xù. Hỏi bạn ngày hôm nay như thế nào? Và tất nhiên, tôi sẽ nói chuyện với bạn mỗi tối khi tôi về.